Hello, everyone. Good afternoon. Well, my name is Elham. I'm the product manager of Lens Design. I'm working at Asuni. And my colleague, Francis Saya, is also the product manager, is joining us today. Francis is here. Yeah. And then we invited our Turkish reseller in Istanbul, Mustafa Dulger, if I'm not pronouncing it bad. Mustafa is also joining us to translate partly a part of the presentation for those that cannot understand English. RhinoLands is a BIM solution for landscape architecture. So here we have RhinoLands as the combination of Rhino and Lens Design, which has been a plugin for Rhino for a while. It is a specific plugin for landscape architecture, and the combination of Rhino and Lens Design is called RhinoLands. This is actually a simplified interface of Rhino, including the specifically developed features for landscape architecture. Okay, let me translate that one. RhinoLands ürünü, Rhino üstünde çalışan bir peyzaj mimarlığı eklentisi, peyzaj tasarımı eklentisi. Ekranda gördüğünüz aslında basitleştirilmiş bir arayüz. Kısaca ilk etapta buna değinmiş olduk. We can continue. Well, it's a professional BIM landscape software. It helps us to have 2D drawing, the 3D model, then it automatically generates a list of plants, furniture, zones, and so on. And also it includes several tools for animation and visualization of the project. RhinoLands içerisinde 2 boyutlu çizimler yapabiliyorsunuz. 3 boyutlu modeller çıkartılabiliyor. Bütün bir sahnede gördüğünüz ürünlerin, malzemeli 3D modellerin liste halinde çıkartabiliyorsunuz detaylarıyla ve sahnede sahnedeki görselleri, 3D modellerin animasyonlarını yapabiliyorsunuz. So the program is used in the field of landscape architecture, in green infrastructure and designed by civil engineers, in urban planning, and also in environmental projects. For example, you can model a forest easily by using the program. RhinoLands ve Lens Design eklentisi, tabii peyzaj tasarımında kullanıldığı gibi çevre tasarımı diye çevireceğim bunu. Gördüğünüz gibi bir orman modellemesi de yapabiliyorsunuz. Şehir planlamasında park, bahçe gibi alanlarda alanların tasarımlarını 3D modellemesini yapabiliyorsunuz. Ve oldukça hızlı ve çabuk yapabildiğiniz şeyler bunlar. So let's see its main features. First of all, it includes an extensive plant database with more than 8,000 plant species. The plant database includes different filters to help us to select adequate plant based on plant type, flower color, soil type, climate type, and so on. Özelliklerine girelim bu programın biraz. Oldukça geniş bir bitki veri tabanı var. Kütüphanesi var diyebiliriz. Bu bitki kütüphanesini çeşitli parametrelerine göre de filtreleyebiliyorsunuz. İşte çiçek tipine, bitkinin, işte ışık ihtiyacına göre, işte su ihtiyacına göre çeşitli filtreler uygulayabiliyorsunuz veri tabanında. So there are different display modes. This is the conceptual. By one click, you get to another one. Birkaç tane görüntüleme modu var. Lens Design eklentisinin. İlk gösterdiği konsept görüntüleme, conceptual görüntüleme dediği bir görüntüleme metodu. This is the detailed one. Bu ikinci gösterdiği detaylı görüntüleme. This is the realistic one. Gerçekçi görüntüleme. And in realistic, there is a slider to change the season. So we can see the seasonal change of the landscape. Gerçekçi görüntüleme de ayrıca mevsim değişimlerini de gösterebileceğiniz bir kaydırma çubuğu var. Aşağıda görüyorsunuz sağ altta. Çeşitli mevsimlerde bu tasarım, bu peyzaj alanı nasıl görünüyor? Bu kaydırma çubuğunu kaydırarak görebiliyorsunuz. So this is for example, the spring, and we shift it to the winter to see how would be the landscape during the winter.
Evet, mesela burada bunun bir örneği var. İlkbahardan kışa doğru oradaki bitkilerin nasıl göründüğünü, nasıl değiştiğini örnekleriyle görebiliyorsunuz. You can shift between 2D and 3D easily just by one click. So in 2D, there are specific blocks that are used for 2D design, and in 3D, they convert to a 3D realistic model. İki boyutlu çizimle üç boyutlu model arasında tek bir tıklamayla geçiş yapabiliyorsunuz. İşte iki boyutlu çizimde küçük bloklarla, basit bloklarla temsil edilen bitkiler, ağaçlar bir tıklamayla üç boyutlu modelde gördüğünüz gibi o realistik, gerçekçi bir görüntüyle temsil edilebiliyor. For inserting plants, there are different ways. You can insert them individually or insert them by moving the mouse on the plot or by inserting a row of plants, for example. You can convert points to plants easily by one click or convert blocks, for example, AutoCAD blocks to a 3D realistic plant in LensDesign. Birkaç tane ağaç veya bitki ekleme metodu var. Burada hepsinin örneğini tek seferde görebiliyorsunuz. Seçilen noktalardan tek seferde bütün noktaları e, üç boyutlu modellere dönüştürebiliyorsunuz. İşte arazi üzerinde fare imlecinizi hareket ettirerek fare imlecinizin takip ettiği hat üstünde aynı şekilde üç boyutlu modeller, ağaç veya bitki modelleri tek seferde oluşturulabiliyor. Orman oluşturabiliyorsunuz. Yani sık ağaç e, 3D modeli oluşturabiliyorsunuz. Yine olabildiğince hızlı bir şekilde. Gibi birkaç tane örneğini gördüğünüz şimdi burada. Yeah. So in this way, also we can insert, for example, a forest or a group of ground covers or shrubs. So these are small plants that we indicate the number of plants per square meter. Bu orman ve ekranda gördüğünüz tiplerinde kullanılan özel bir yöntem var. Seçili olan alanın içerisinde yoğunluk tanımıyla birden fazla ve çoklu olarak bitki ekleyebiliyorsunuz. Mm-hmm. Okay, inside of plant database, there is a plant editor that helps us to edit an existing plant and change its parameters or its form, for example. Bitki veri tabanının içerisinde bitki editörü diye çevireyim ben bunu. Bitki editörü diye bir alan var. Bu alanda modelin veya çizimin çeşitli parametrelerine müdahale edip değişiklikler yapabiliyorsunuz. Mm-hmm. For modeling the terrain, there are different ways. We can convert points, lines, or combination of points and lines to a 3D terrain. Once the terrain is generated, we can easily do cut and fill and different operations on top of this terrain. Arazi modellemede de birkaç tane seçenek var. Ekranda gördüğünüz gibi olabildiğince basit noktalardan, izoipsi eğrilerinden arazi modellemesi hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz veya eğri ve nokta kümelerinin birleşiminden de arazi modeli çıkartabiliyorsunuz. Arazi modeli çıkarttıktan sonra çeşitli ek işlemler, işte biraz önce bir line çekerek veya curve çekerek gösterdiği boşlukları veya açıklıkları arazi üzerinde hızlıca kolayca oluşturabilirsiniz. Pardon. Mm-hmm. So in this way, for example, if we have a project, we can compare two different operations. We can create two different roads for the same project, and the program will give us the operation volume. So we know that how would be the area and the fill volume and dig volume of two different options. So we can compare the results and decide which operation would be better. Mesela bu örnekte gördüğünüz gibi arazi üzerinde iki farklı yol tanımlanmış. Bu şekilde birbiriyle karşılaştırabileceğiniz oluşturulan yolun kapladığı alan, hacim gibi detayları karşılaştırabileceğiniz alanlar da mevcut. Yeah. So we can convert dem files to a 3D terrain by a specific command. So dem file are digital elevation models. We can convert them to a terrain. Dem dosyası dediği, yani dijital arazi dosyası zannediyorum. Buna ben de çok hakim değilim.
dem file dediği dosya tipini doğrudan arazi modeline, 3 boyutlu arazi modeline dönüştürebilen bir komut da mevcut. Just see how it is. Burada da örneğini görüyorsunuz zaten. TXT dosya formatını içeriye aldı ve 3 boyutlu arazi modelini tek seferde oluşturdu. Okay. Then we can import a terrain from the web. So if we don't have topographic information of the area, just by looking the location of the project on the map, the program will generate the terrain of that area. Ayrıca harita üstünden de bir lokasyon, bir konum seçerek o konumun 3D arazi modelini programa olduğu gibi aktarabiliyorsunuz. Ekranda zaten örneğini görüyorsunuz şu anda. Yeah. As you see here. So it is so useful when we don't have topographic information of the area. In this way, we can obtain the topography and the 3D of that area. I lost the first sentence, Elam. Yeah. I mean, in this way, if we don't have topographic information of the area, we can obtain it by importing that from the web. Evet, okay. Eğer topografik veriye sahip değilsek ilgili alanla ilgili doğrudan web üzerinden bunun topografik verisini çekebiliyoruz. In this way, also we can import the 3D buildings. We are going to import, for example, the Central Park of New York. Aynı zamanda bölgedeki 3 boyutlu binaların 3 boyutlu modellerini de arazi üstünde gösterebiliyoruz 3 boyutlu olacak şekilde. Burada New York Central Park'ı çekiyoruz şu an. Yeah, this is just by a few clicks. Gördüğünüz gibi birkaç tıklamayla karşıdaki binaların gösteriyoruz. We have dynamic documentation tools. Dynamic documentation tools includes the list of plants, furniture, walls, the list of terrain, operation, and so on. Dinamik dokümantasyon araçları da mevcut içerisinde. Gördüğünüz gibi sahnedeki veya 2 boyutlu ve 3 boyutlu görüntüdeki 3D datayı, 3D veriyi listeler halinde hızlıca çıkartabiliyorsunuz. Yeah, so in this way, we produce different types of plans, sections, and documentation. Burada gördüğünüz gibi bir farklı kesitlerden işte mobilyaları, ağaç veya bitkileri liste halinde görebiliyoruz. We have parametric hardscape tools, so we can produce walls and curves by indicating the height and the width of the wall. Parametric paths, stairs, fences, and also a block library for furniture. Aynı şekilde sert zemin uygulamalarını da 3 boyutlu olarak hızlıca buradan oluşturabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi duvar, merdiven gibi nesneleri yükseklik, genişlik verilerini girerek oluşturabilirsiniz. We have irrigation system tool. So in this way, we can design the irrigation system. Pipes and sprinklers will get automatically listed by the program. Aynı şekilde burada gördüğünüz gibi sulama sistemlerini de tanımlayabiliyorsunuz. Bütün boru detaylarına ve ölçülerine ve uzunluklarına göre net bir şekilde liste halinde size sunuyor program. For visualization, we have walk mode, so you can walk through the project. We have virtual simulations, so we can see how would be plants growing during the time. We have sun and shadow visualization that you can see here. So by indicating the location, we move the slider and you can see how the shadow moves. İşte günün çeşitli saatlerinde nasıl bir 3 boyutlu görüntü alacağınızı, gölge detaylarına kadar görebildiğiniz bir alanda mevcut. Aynı şekilde dünyanın harita üstünden dünyanın herhangi bir yerini seçip oradaki saat ve zaman dilimine göre 3 boyutlu görüntü elde edebiliyorsunuz. Yeah. There are several render engines that are compatible with the program, like Enscape, Twinmotion, and so on as well.
Birkaç tane render motoru uyumlu Rhino ile Enscape, Twinmotion gibi programları, render programlarını entegre bir şekilde kullanabiliyor. Well, this is the rendering with Rhino without any external render. Bu gördüğünüz bir Rhino render motoruyla alınmış bir görsel. And these are examples with other renders. Lumion, V-Ray, Twinmotion, and Enscape. Evet, bu da biraz önce bahsettiğim Rhino ile birlikte çalışan diğer render motorlarından alınmış görseller. This animation is made by using RhinoLands and Enscape as rendering. Buradaki animasyon RhinoLands Design eklentisi ve Enscape render motoru kullanılarak oluşturulmuş. Well, so we have the possibility to use Grasshopper to create a geometry like what you see in this image. And so, or we can use Grasshopper to link the environmental data to a landscape model. Aynı şekilde Rhino'nun içerisindeki parametrik algoritmik tasarım modeli programı olan Grasshopper'ı da burada Lens Design'la entegre kullanabilirsiniz. Burada Grasshopper içerisinde bir algoritma oluşturarak resimde gördüğünüz gibi bir freeform yani serbest formda bir çatı modeli oluşturabilirsiniz veya veriyi Grasshopper içerisinden çekebileceğimiz bir şekilde sisteme girebilirsiniz. Yeah, these are Grasshopper components of Lens. So we can link the plants or forest or terrain to algorithms to create a geometry or to modify that. Burada gördükleriniz Lens Design'ın Grasshopper içerisinde çalışan komutları. Doğrudan bu komutları Grasshopper içerisinde çalıştırıp daha sonra birbiriyle ilişkilendirerek 3D modeli Rhino ekranda oluşturabiliyorsunuz. So this is a simple example of what we can do with Grasshopper. We are going to insert some plants, and then we want to have some plant pots with the same diameter of these plants. Burada gördüğünüz işte Grasshopper'ın bir örneği, Grasshopper'la nasıl çalıştığımızın bir örneği. Bir bitkiyi önce yerleştirip daha sonra çoğalttı. Akabinde de bu bitkilerin altlarında gördüğünüz yeşillik alanı Grasshopper içerisinde bir kuyu çekerek bütün hepsini yeşillik alt tarafındaki alanını Grasshopper içerisinde parametrik olarak oluşturdu. Dolayısıyla birbiriyle ilişkileniyor zaten. Ağacı büyüklüğünde, bitkiyi büyüklüğünde alt tarafında zemini de büyüyor. Veya birbirine çok yaklaştığında zeminler birbiriyle birleşiyor veya birbirinden ayrılıyor. Okay. Another use of Grasshopper is to doing environmental analysis. For example, we link the environmental data through Grasshopper to a Lens Design model, and then we can do different types of analysis. For example, CO2 calculation. How much CO2 will get absorbed by implementing this project? Or how much would be the cooling effect of plants on the floor? So how much degrees will they reduce the temperatures? Aynı şekilde Grasshopper sayesinde Lens Design ile Grasshopper'ı birleştirerek çevresel verileri kullanıp çeşitli analizler de yapabiliyorsunuz. Örneğin karbondioksit analizi yapabiliyorsunuz. Veya işte çevredeki yerleştirdiğiniz bitkilerin, ağaçların çevreye ne kadar serinlettiği, soğuttuğu gibi sonuçları da görebiliyorsunuz. Gölge ne kadar gölge oluşturduğu gibi analizleri de yapabiliyorsunuz. Then this is, for example, the calculation of CO2 by using Grasshopper. This is the definition that we have published and is available for you. Mesela burada gördüğünüz bir karbondioksit analizi. Bu tanımı zaten yayınlamış durumda şu an Lens Design ekibi ve erişime açık burada gördüğünüz veriler ve o Grasshopper içerisindeki tanım, oynanan tanım. Bu veri sizin de erişiminize açık ve örnek bir karbondioksit analizidir. Yeah, so you will know that how much would be the total amount of CO2 will get absorbed by this project in 10 years, 20 years or more. Mesela buradaki örnekte gördüğünüz 10 yıl veya 20 yıl gibi sürelerde sizin oluşturduğunuz ağaç kümesi veya oradaki peyzaj alanının ne kadar çok karbondioksit emildiğini
görebiliyorsunuz veya ben görebiliyoruz. Okay. So we have also the possibility to open the landscape project in Revit. We have lands inside Revit workflow, so you can open the project into Revit easily. Aynı şekilde Rhino Insight teknolojisini kullanarak Lens Design'ı Revit programının içerisinde de çalıştırabiliyorsunuz. Yeah, just let's see what we can do. We can copy and paste our definitions in Revit, and then you can open your landscape directly into Revit. You can import them. Burada gördüğünüz gibi üst tarafta oluşturulmuş grasshopper tanımları ve bu tanımların içerisindeki geometrik modelleri doğrudan Revit'in içerisine çekebiliyorsunuz. Well, so Revit will recognize them as Revit families as well. So all terrain operations will get listed as well in Revit. Bu örnekte gördüğünüz mesela arazi üzerinde tanımlanmış her türlü yapı ve geometri Revit içerisinde bir Revit kütüphanesi, Revit modeli, Revit akıllı objesi olarak geliyor. Yol veya duvar veya diğer serçenin gibi gördüğünüz bütün modeldeki parçalar Revit içerisinde de aynı bir şekilde tanımlanabiliyor. Okay, so let's see the design process with RhinoLands. Basically, you can import a terrain from the web, or if you have topographic contours, you can elevate them and convert them to terrain. Burada örnek bir dizayn tasarım aşaması görüyorsunuz. Mesela araziyi doğrudan biraz önce söylediğimiz gibi internetten, haritadan çekebildiğimiz gibi izleyip şehirleri üstünden 3D hale getirebilirsiniz. And then you can zonify the project in different zones, for example. Projenin içerisinde çeşitli bölümleri farklı alanlar olarak tanımlayabilirsiniz. You insert plants in different ways. Farklı şekillerde bitki ekleyebilirsiniz. Örneklerini görmüştük zaten ilk başlarda. You can add hardscape and blocks, like walls, furniture. Sert zemini aynı şekilde ekleyebiliyorsunuz. Mobilyaları ekleyebiliyorsunuz. You can shift between 2D and 3D, modify the project in 2D or 3D. Kolaylık sağlamak açısından modelin 3 boyutlu haline, 2 boyutlu haline kolaylıkla geçebiliyorsunuz. And finally, you get the list of all materials automatically calculated. Ve en son aşamada modelinizdeki bütün malzemelerin detaylarını bir liste halinde alabiliyorsunuz. Finally, you render the project. Ve projenin görselleştirmesini çıkartıyorsunuz. Görsellerini çıkartıyorsunuz. So this is the workflow. You don't need any external program. You can do drawing and modeling and rendering inside the RhinoLands. Burada gördüğünüz bir iş akışı. Herhangi bir ikinci programa ihtiyacımız yok aslında. RhinoLands ve Rhino sayesinde 2 boyutlu çizimi, 3 boyutlu modeli, hatta BIM halinde geometriyi tek bir ekranda çalışarak çıkartabilirsiniz. But if you have AutoCAD files, for example, or SketchUp files, you can open them directly into RhinoLands and continue designing with them. Yani elinizde örneğin bir AutoCAD dosyası veya bir SketchUp dosyası varsa bunu da RhinoLands içerisinde import ederek açabiliyorsunuz, içeri aktararak üstünde çalışmaya devam edebilirsiniz. Then you can run a render or use virtual reality headsets to visit the 3D model. Daha sonrasında bu projeyi görselleştirebilirsiniz. Çeşitli eklentilerle bahsettiğimiz ensiklopedi gibi veya sanal gerçeklik uygulamaları ve gözlükleriyle birleştirerek sahnede dolaşabilirsiniz. Then if you have the GIS files or DEM files, you can open them into the program also. You can import or export models from Revit or SketchUp by IFC or by Rhino Insight. Also yani GIS DEM file dosya tiplerini içeriye aktarabiliyorsunuz. Revit, SketchUp gibi programlardan IFC formatında, dosya formatında içeriye alabiliyorsunuz veya biraz önce söylediğimiz Rhino Insight yöntemiyle çalıştırabiliyorsunuz. For documentation, you can export the lists to Excel or to PDF, and you can print your drawings.
Son aşamada dokümantasyon içinde bütün veriyi Excel'e veya PDF'e alabilirsiniz ve raporlayabilirsiniz. Okay. So the whole landscape project you can do by using RhinoLands. 2D sections, different plans, and the realistic 3D perspective. Yani bütün bir peyzaj projenizi sıfırdan finale kadar aslında Rhino ve RhinoLands sayesinde yapabiliyorsunuz. Teklif alabiliyorsunuz. Plan görebiliyorsunuz. 3 boyutlu çalışabiliyorsunuz. Renderlerini, görsellerini çıkartabiliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi liste halinde bütün malzeme detaylarına kadar tek program üzerinde üstünden çalışabilirsiniz. Okay. So this is, for example, a technical drawing that you can achieve by using the program. A real world example, a case study. Mesela bu gördüğünüz bir örnek bir çalışma, aslında uygulanmış bir proje. Bu projenin gördüğünüz üzere 3 boyutlu detaylarını, kesitlerini ve renderini, görselini, fotoğraf kalitesinde, gerçekliğinde görselini çıkartabilirsiniz. Okay. So just in summary, there is 90-day free trial. The licenses are permanent, and you will have our technical support. There is a specific price for students and for schools as well. Programla ilgili kısa bilgiler, lisans tipleriyle ilgili. 90 gün boyunca ücretsiz kursların deneme olarak kullanabiliyorsunuz. Lisansı satın aldığınızı varsayarsak lisansınız kalıcı ve tek seferde satın almış oluyorsunuz. Yenileme, yıllık yenileme gibi ücretler ödemiyorsunuz. Teknik desteği ana firma veya bizim üstünüzden ücretsiz olarak satın aldıktan sonra zaten dilediğiniz zaman alabilirsiniz. Öğrenci lisansları, üniversite lisansları, lab lisansları özel fiyatlarla satılıyor. Well, there's a project gallery that in our website, so you can take a look at on. I'm going to finish at this moment, and my colleague Francisco is going to continue with the live demo of the program. Web sitesinde de çeşitli örneklerini görebileceğiniz projeler var. Onu da söylemiş olayım. Yeah. Thank you, All right. Mustafa. You're welcome. Thank you very much. I'm going to share the screen so you can see the land design, the RhinoLands interface. And well, we'll see basically what we have seen in this presentation, but with a live demo. I don't think there is need of translation, Mustafa, but at any point, if you think people if you want me to stop and explain something in Turkish, just feel free to stop me. Okay, any one of you. Okay, let me tell that one. Okay. Şimdi kısa bir demo yapacak program üzerinden. Bu demo aşamasında herhangi bir bölümde sorularınız olursa lütfen benim ismimi söyleyerek durdurun. Ben araya girip sizin sorularınızı Francesca'ya yöneltebilirim. Onun dışında o kendisi demo sürecini tamamlayacaktır zaten. All right. So you can see here the RhinoLands interface. I don't know if you are familiar of Rhino already, but again, RhinoLands is a simplified interface of Rhino that includes land design. So we can find here all the tools to insert vegetation elements and hardscape tools, but also the basic tools to start drawing in 2D. Okay, so we can find any 2D tools that are familiar in CAD environments. Okay, rectangles, curves, circles, whatever, and curves to do commands to do operations with this geometry. Then from 2D we go to 3D objects. Okay, 3D modeling tools to insert from just simple boxes to extrusion, surfaces. Okay, there are all the necessary tools to shape anything you want. Okay. Or tools to do Boolean operations, to subtractions, fillet of surfaces, many useful commands. Then we can find here all the tools to work with terrains, understanding terrains as smart objects that we can modify parametrically. We can measure the volume of land movement, and we can do some operations to add cut and fields, paths, and we'll see some of them. We have seen this. Mm-hmm. Okay.
Translation, please. All right. Mustafa. But I think it, yeah, Mustafa, Mustafa is muted. Okay, I may do it. Actually, Great. okay. Yani burada Rhino ortamını görüyorsunuz arkadaşlar. Biz bunu daha evvel kullanmadık. Belki aranızda kullananlar vardır. Yani herhangi bir 2 boyutlu çizimi anında 3 boyutlu olarak görebiliyorsunuz. Yani görünüşlerini de görebiliyoruz. Sonra diğer ne dedi en son ne derler, tasarım elemanlarını ilave edebiliriz. Okay, please continue, Francesco. Thank you. Okay. So, and then we have this panel, this properties panel, where you can find, well, the properties of an object. We know in which layer it is. We know the properties, the attributes, materials. So we can control all this from this properties panel. Or, evet. Excuse me. Evet, ya bu da yani Rhino ortamında bu çizdiğimiz çizimin tüm özelliklerini, ki buna aşinasınız, AutoCAD'de de benzer bir şey var biliyorsunuz. Layer özellikleri, rengi, kalınlığı, her şey. Okay. And then if you are familiar with AutoCAD, for example, we can find also the option to work at different layers, okay? And assign colors, line types, sprint widths, colors by layer, as you can find in an AutoCAD. Each student is very much familiar with AutoCAD, but not Rhino. Yeah. Okay. So if they are familiar with AutoCAD, they will find it very easy, you know, to work with this, because all these CAD tools are more or less the same. You also work with different layers. You also work with page layouts in the paper space. So there are very common features, okay, with AutoCAD. Gördüğünüz gibi AutoCAD'le aynı çalışma prensibine sahip. Buradaki renk değişikliğini, kitleme, aydınlatma, hani tüm özelliklerini aynı Rhino ortamında da görebiliyorsunuz. Şükran Hocam, çok affedersiniz. Benim bağlantım koptu. Şimdi yeri geldim. Çeviriyi devralmışsınız. Mustafa Bey, devam edebilirim. Okay. Bir şey değil Mustafa. And actually, well, Elham has mentioned that you can open many file formats in RhinoLands, okay? Because Rhino itself supports many file formats, including DWG. So in a typical situation, we could start by working on a DWG file that have been shared to us or we have developed in AutoCAD. So I'm going to show how to do this. Basically, you open a new document and you start, well, you just select a DWG file, right? It's an AutoCAD drawing file. So what you can see here, well, this is the import options. And yeah, you get all the curves, all the lines that were generated in AutoCAD with the layer structure that was generated in there. AutoCAD çiziminizi ben aktarayım mı? Tamam, lütfen, yoksunuz sandım. Yok, buradayım. AutoCAD çiziminizi bütün katmanlarıyla birlikte detaylıca Rhino içerisine kolaylıkla aktarabiliyorsunuz DWG dosyalarınızı. Gördüğünüz gibi renkleriyle birlikte bütün katmanlar olduğu gibi kolay bir şekilde geldi. Sadece DWG'yi içeri aktarırken bir soru soruyor Rhino. İşte bazı özellikleri eşleştirmek için. Onu da bir kere yapıyorsunuz aslında. Daha sonrasında otomatik eşleştiriyor. Okay, so, well, we have here the typical viewports, you know, top viewport, perspective viewport. Just by double click, we expand one viewport. So it's very easy, you know, to navigate through the project, work from one view. Also, we can navigate through these tabs under here. Okay, so if you are familiar to AutoCAD, especially AutoCAD 3D, you will find it very easy, you know, to also work with RhinoLands. Okay. Gördüğünüz gibi 2 boyutlu görüntü, 3 boyutlu görüntü gibi alanlar mevcut. Çift tıklamayla ekranı büyütebiliyorsunuz ve aynı şekilde başlığına çift tıklayarak küçültebiliyorsunuz. Birbiri içerisinde alt taraftaki sekmelerden geçiş yapabiliyorsunuz. Yani AutoCAD'deki 3 boyutlu zaten hakimseniz burada çok daha hızlı kavrarsınız. Okay, now let's do a jump in the time. So let's imagine that we keep on working on this project and it's being developed like this. Okay.
So here we can see many. Örnek olarak bu proje üstünde çalıştığımızı varsayalım ve bu şekilde hızlıca geliştiriyoruz. We have already some vegetation elements. We have areas. We have some other, terrain curves, and we'll keep on working on this project by showing some of the RhinoLands features. Okay. Bu proje üstünde birkaç tane RhinoLands'in özelliklerini gösterebileceğimiz bazı çalışmalar yapmak istiyoruz. Zaten arazinin üstündeki yüzey seyirlerini burada da görebiliyorsunuz. So, okay. First of all, let's take a look at the edit panel, because from here we can change the appearance of the plant species that we're seeing in the model. We can go from, now we're seeing the plants with this realistic detail. We see all the textures and materials on the geometry, okay? But we can select different display modes. We can go from realistic to elevations, conceptual, detailed, and back to realistic. Sahnedeki 3 boyutlu modeller üzerinde işte çeşitli görüntüleme seçeneklerini burada görebilirsiniz. İlk başta zaten şu anda da görüntüleme modu, gerçekçi görüntüleme modu detaylarıyla birlikte görünüyor. Birbiri içerisinde geçiş yaparak konsept görüntüleme gibi 3-4 tane seçeneğimiz var. Birbiri arasında hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. And if you're working with a model that has a large number of plants, you can use this billboard representation. So instead of the 3D, you can just show this billboard. So there will be just surfaces with some textures, and it will be very, fast to work, even though you have like a big number of plants. Sahnemizde çok sayıda bitki modeliniz varsa bilgisayarı da daha az yormak adına şurada gördüğünüz 3 boyutludan 2 boyutlu temsile, aslında billboard dediği fotoğrafı gibi düşünün. Bunu 2 boyutlu hale getirebilirsiniz. Böylece çok sayıda elementin olduğu bir sahnede dosya üzerinde çalışmanız kolaylaşır. Also, these plants have a simplified representation that is replaced by a very more detailed version when we shot a render. Okay, when we go here and want to render this scene, these plants will be replaced by a better resolution 3D models, and will take into account the season of the document. So we can go from summer or to winter, and according to the plant species, they will show up in one way or another. Okay. Gördüğünüz gibi mevsim değişikliğinde tabii ki bitkinin türüne göre o mevsimdeki bitkinin görüntüsü neyse otomatik olarak güncelleniyor sahnemizde. Ve burada Rhino ekranında gördüğünüz gerçekçi görüntünün daha da üstünde bir fotoğraf gerçekliği istiyorsanız o zaman da zaten renderleri kullanıyoruz. Okay, so let's start by inserting a zone. So we have a few zones here, like this one. This is just a zone. It has a representation in 2D, a representation in 3D with this material. By the way, we can switch from 3D to 2D with this button. So now zones will be represented with a hatch pattern, and the plants will be represented with this 2D crown. So from the top viewport, we could work with this 2D representation and have the feeling that we're still working in 2D, although all these elements can be 3D objects. Gördüğünüz gibi 3 boyutlu görüntüleme modundan 2 boyutlu temsile tek bir tıklamayla geçebiliyorsunuz. Böylece tabii çalıştığınız alanda o temsil içerisinde daha kolaylıkla işlem yapabiliyor oluyorsunuz. If we check this option, we can have like different representation in top viewport than in the 3D. For example, I want to see everything in 2D representation from the top view, but in 3D, I want to see the 3D representation. So you can have like different display modes in each one of the views. For example, here in the left, I want to see the 3D representation of the plants in the, let's see that this changes. Okay,
We see here the plants, and we want to see the elevations, for example. Same as in this right viewport. So you can actually, Gördüğünüz gibi, I can translate. yeah, go. Gördüğünüz gibi farklı ekranlarda farklı görüntüleme seçeneklerini de kullanabiliyorsunuz. İşte yani plan görünüşte taptan baktığınızda sadece 2 boyutlu tarama şeklinde görmek istiyorsunuzdur. Perspektif görünüşte, gerçekçi görünümde 3D görmek, 3 boyutlu görmek istiyorsunuzdur. Dolayısıyla farklı görünüş alanları için farklı görüntüleme modlarını seçebilirsiniz. But of course, editing one object will edit, same object in all views. Okay, I'm gonna do a zoom extend now. So yeah, let's insert a zone. I was saying, going to the top viewport. I'm gonna expand it so we see the whole viewport. Now, and here from the documentation toolbar, we have the zonify command. We click here, we select this boundaries option in the command line and select a rectangle to insert a zone and to define a name for the label, a hatch pattern or material, and just click OK to insert that zone. Gördüğünüz gibi olabildiğince hızlı bir şekilde bir alan oluşturabiliyorsunuz. Bu alanı oluştururken zonify diye bir komut girerek daha sonra komut içerisinde tanımlayacağınız alanın sınırlarını temsil eden geometriyi, ki burada bir dikdörtgendi, seçerek daha sonra bu alanın tanımını açılan pencereden girerek oluşturabiliyorsunuz. Okay, since I already have a zone, several zones, I can report all the zoning list with this command. Okay, which includes, of course, this building that I have just created, okay, with the corresponding area. Bütün alanlarımız, bütün bölge ayarlarımızı yaptığımızı varsayarsak tüm alanları listeleyebileceğimiz bir alan listesini tek seferde yine çıkartabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi 440.82 metrekarelik alanı şimdi oluşturduğu o küçük dikdörtgen alan. So if we select the list, here we can see the different options, for example, which fields we want to see in the list, such as the sample icon or the index or the layer. Daha sonrasında bu listenin içerisinde de oynamalar yapabiliyorsunuz. Listedeki alanların temsil edildiği görselleri, ikonları veya listede alanları görmek isteyip istemediğinizi listenin kendi ayarlarından değiştirebiliyorsunuz. Okay, let's go to the fun part. It's inserting plants. So you see how this looks like. I'm gonna insert a plant in that area. So go to the vegetation and hardscape. We'll run the plant command. And well, in this dialog, we can see a list of plant species that have been previously inserted, but I can just browse in the plant database to look for a new species. Okay. Burada gördüğünüz gibi biraz önce tanımladığımız alan içerisine çeşitli bitkiler yerleştirmek istiyoruz. Üst tarafta menü içerisinden, Vegetation and Hardscape menüsü içerisinden bitki veri tabanına erişip sorry. Tabanına eriştik. Ve daha sonra ön tanımlı liste dışında kütüphanenin kendi daha geniş kütüphane içerisinden bitkiler seçmek için bu ekranı var. Okay, so here we can search for the desired plant species. There are already also some groups, so we can show all the plant species in the document. And we can see here the number of coincidences. And just by selecting all these filters by plant type, by shape, by all these characteristics, we'll see how many species match with this criteria. Okay. Burada gördüğünüz gibi bitki tipini, bitkinin yaprak tipini veya bitkinin şeklini seçerek bu seçtiğiniz tipte kaç tane bitki listelendiğini de aynı şekilde görebiliyorsunuz veya filtreyi daraltabiliyorsunuz.
çeşitli karakteristik özelliklerine göre. So there are over 8,000 different plant species. Not all of them have their own representation in realistic, but you can always develop a new realistic file using some plant editors that are available for in RhinoLands. Hali hazırda 8.000'den fazla bitki türü var. Bütün bitki türlerinin 3 boyutlu temsili yok. Ama istediğiniz zaman ilk sunumda bahsedilen bitki editörü alanından istediğiniz değişikliği yapabiliyorsunuz. And you can also create new plant species. For example, if you are looking for one species that is not available in the plant database, you can just go to this button, or you can make a copy of an existing one. And well, this technical sheet opens, and just need to fill all this form, okay, with the plant species details. Also, from this display tab, you can assign a different 2D crown block from the library. There is a library of several examples, so you can see here, and you can just pick one, you know, to choose for your plant species. Same for the conceptual shape, the 3D shape, or the realistic file. So we can find here also many different realistic files, okay, that for the new species. Burada görmediğiniz yeni bir bitki türü eklemek istiyorsanız bu da mümkün. Hatta var olan kategorideki kütüphane içerisinde var olan bitki türlerini kopyalayarak daha sonra bu görülen alandan bütün özelliklerini kendiniz tanımlayabilirsiniz. Sistemde 2 boyutlu temsili, 3 boyutlu görüntüsü nasıl olacak? Bunları seçebildiğiniz görseller de mevcut. Yani yeni bir bitki girerken bunları var olan temsillerden oluşturabilirsiniz. Okay, so I'm going to close this. Let's let's insert this plant, for example. Okay, I define here the insert options, the age, basically the height of it, or the natural variation. So each plant will be slightly different in height from one to another, or this random rotation that will also rotate one plant over another. Bitki eklerken de o biraz önceki ekrandan göreceğiniz şekilde bitkinin yaşı, ekleyeceğiniz bitkilerin birbirinden farklı boylarda, yani doğal ortamdaki, doğal alandaki görüntüsü gibi seçenekleri de buradan seçtiğiniz zaman bitkiyi ekleyebiliyorsunuz. Okay, and once the plants are inserted, we can select them, and from the properties panel, we can just change the size of it. We can change the species, you know, or another palm tree here. So we can do changes at any time because they are kind of a smart objects, parametric objects. Gördüğünüz gibi bitkiyi oluşturduktan sonra da ayarlarını değiştirebiliyoruz. Üzerine tıkladığımızda sağ tarafta açılan panelde yaşı veya bitkinin tipi tamamen onu da değiştirebilir. Okay, now let's take a look at the terrain modeling tools. Okay, by the way, here we can see the list of all the species, so we will be able to show and hide them by clicking this button, and we will be able to change their appearance for that document only by selecting the species from this list. Can you repeat, Frances? Yes, from this list here, we can see all the plant species that we have in this document, and we can change their visibility, you know, by clicking on this button, and we can also change the way they look like in the model space by changing the 2D crown or the realistic representation or detailed, conceptual, etc. Bu projedeki kullanılan bütün bitkileri sağ taraftaki listeden görebiliyoruz. Hatta liste üstünde tıklayarak 3 boyutlu modelde 3 boyutlu görüntüde nasıl görüneceklerini veya 2 boyutlu görüntüde nasıl görüneceklerini de ayrıca seçebiliyoruz. Okay, so let's take a look at some of the terrain modeling tools, and later on maybe we can insert a forest here to see other options for the vegetation.
Şimdi arazi modelleme ile ilgili birkaç araca göz atacağız. Daha sonra bu alana belki de orman yerleştireceğiz. So in a typical situation, we can probably have all the contour lines as curves because the DWG file had these curves of a terrain, but they are all flat. Okay, they are all projected in the same elevation. So the first thing we need to do for creating a terrain using these curves is elevate them according to a certain distance. So once we have the curves in the 3D model space, later on, we will be able to create a terrain, that will fit the position of these curves. AutoCAD'den gelen bu çizimde izoid eğrilerini Rhino içerisinde de eğri olarak tanımlandığını varsayarak şu an bu izoid eğrilerinden arazi modeli çıkartacağız. Yes, you can continue, Francis. Okay. I'm going to work in wireframe because with this command, we can generate a draw a line, basically. Here we can define the increment of the interval. And just by drawing a line, all the curves that intersect with this line will be elevated according to this interval. Okay, now we have all the curves elevated 1 meter. Şükran Hanım, şu an nasıl geliyor sesim? Daha iyi mi? Evet, daha iyi. Tamam, pardon. Okay, let me translate. İzoid eğrilerinden araziyi oluştururken eğrilerin arasındaki mesafeyi görebildiğiniz bir pencere burası. Eğrileri bu çizdiği hat üstünde bu hatla kesişen bütün izoid eğrileri ve aralarındaki mesafeleri buradan oluşturabiliyoruz, görebiliyoruz ve daha sonrasında arazi oluşturacağız. Okay, so now we are ready to create the terrain using these curves or points. Actually, we can include points and curves in the terrain generation. And these curves don't need to be necessarily flat, okay? If we select this curve, we can see it has some control points. So we can select these control points and rise them using the gumball. And, well, any position they are, these curves will be the position of the terrain, or will be how the terrain will try to, to fit their position. Bu izoid eğrileri yatayda tek bir düzlemde olmak zorunda değil. Kontrol noktalarını açıp daha sonra izoid eğrilerinin 3. boyutta yani düşeyde pozisyonunu, şeklini değiştirebiliriz. Okay, so now we're ready to run this terrain command. So you just need to follow the instructions in the command line, okay, for any questions, because it's easy to follow any new command. So we need to select the curves or points that will be used for the terrain generation. Okay, so I select all these curves. Now the terrain insert dialog appears. I need to define the cell size because the terrain is a kind of a mesh, So let's say 1 meter, and then I click OK to create the terrain. Gördüğünüz gibi çizgileri seçip daha sonra çizgilerin oluşturduğu araziyi hızlıca modelleyebiliyoruz. By the way, we can check the properties of the terrain here from the edit panel. Something that can be done with the terrain is to show, the 2D and 3D representation at the same time. So we can see some of their contours in addition to the original curves, which are in a layer that I can turn off. So I will turn these curves off. And now, if we select the terrain, we can see that it has integrated all the curves from the original curves, all the control points of the original curves. So we can modify the terrain just by moving these control points as well. İlk başta kullandığımız izoid eğrilerinden oluşturduğumuz bu arazinin ayarlarıyla daha sonra oynayabiliriz. 3 boyutlu arazi modeli üstünde izoid eğrilerini, arazinin kendi izoid eğrilerini, program tarafından oluşturulmuş izoid eğrilerini görebiliriz. Orijinal kontrol noktaları, orijinal eğrimin kontrol noktalarını düşeyde veya yatayda hareket ettirerek arazinin şeklinde
aynı şekilde parametrik olarak değiştirebiliyoruz. Okay. Well, if we check the properties of this terrain, we can go to here to the properties panel, and we can change the cell size to have a more accurate terrain. We can uncheck the base if we just want to have the top surface, and yeah, you can control all the operations that are done in this terrain from this input data tab, or we can change the contour interval from this contour lines tab. Okay. Bu arazinin aynı şekilde Şükran Hanım, şu an sesim net mi benim? Biraz gürültülü burası da. Anlaşılıyor mu? Emin değilim. Sesim geliyor mu? Mustafa Bey, sesler, kelimeleri tane tane kullanabilirseniz belki ses birbirine karışmaz. Çünkü çok boğuk geliyor ve anlamak epeyce zor oluyor. Tamam, daha tane Yani tane kelimeleri konuşacağım. tane tane aralıklı konuşursanız iki kelime birbirine karışmayabilir. Tamam. İzoid şehirlerinden oluşturulmuş bu arazi modelinde arazinin ayarlarını yine sağ taraftaki panelden değiştirebiliyorsunuz. Biraz önce arazi tabanını açma, arazi tabanını kapatma gibi alanları gösterdi Fransız. Şu an arazinin tabanını kapattığı için sağ tarafta arazinin boşluklarını görüyorsunuz. Okay. Okay, I go on. So now let's imagine that, okay, we have some part of terrain covering that area that were full of zones. We want to trim that area, and I'm going to use this boundary curve for that purpose. Okay, so if I select this curve, we can see that it has a boundary. So I'm going to use this for the terrain modeling. So I'm going to use this command, boundary, select the terrain, finally select this curve. I'm going to show this in wireframe so I can better select the curve. And as you can see, we got the terrain trimmed by that contour curve. Okay. Gördüğünüz üzere arazi oluşturduğumuz 3 boyutlu arazi modelini daha sonra arazi içerisindeki 2 boyutlu arazi sınırları çizgisini kullanarak kesebiliyoruz, trim yapabiliyoruz. Burada da zaten arazi sınırlarının çizgisini kullanarak 3 boyutlu arazi modelinden fazlalık olan kısmı kestik. Okay, and now let's see some of the operations we can do in this terrain. For example, imagine that we want to flatten an area over this part of the model. Okay, basically, we have a rectangle here, and we want to. I'm gonna write it. I'm gonna work in wireframe, which is a bit faster. Okay, so part of this, maybe I'm gonna write it a little bit more. Okay, so we've got part of this area inside the terrain, as you can see here, and part is outside. So we'll need some additional volume of terrain to meet this rectangle and some subtraction from that other part. Bu gördüğünüz dörtgen alanı arazi içerisinde düzleştirme için kullanacağız. Gördüğünüz gibi dörtgen alanın bir kısmı arazinin içinde kalıyorken bir kısmı arazinin dışına çıktı. Ama bu boşlukta kalan, yani arazinin dışında kalan kısımları da program otomatik dolduracaktır. Okay, so I'm going to use this tool, cut and fill command. I need to select a terrain. I need to define a slope for the angle around this rectangle.
45 is fine. And finally, I need to select a closed curve. Okay. Gördüğünüz gibi arazi içerisinde düz bir alan oluşturmak için biraz önce söylediğim şekilde komutu uyguladı Francis. Sadece boşluk alan, yani dolgu yapılması gereken alanda bölümde arazinin eğim açısına girmek gerekti. Onu da 35 derece olarak girdi zaten. Ve program otomatik olarak önce o düz alanı oluşturdu. Daha sonra araziyle bu düz alan arasında kalan boşluğu 35 derece eğimde dolguyla kapattı. And okay, we can already report the amount of land that has been added or subtracted in this operation. So if we go to the terrain list, we can just insert this this list, and we can see here the amount of volume for the fill volumes and the dig volume for this operation, comparing it with the original terrain. Bu oluşturduğumuz yeni alanın ne kadarının dolgu olduğu, ne kadarının araziden ne kadar kazıldığı, arazide ne kadar dolgu yapıldığı gibi detayları da bu listede görüntüleyebiliyoruz. And okay, we can select this terrain. We can move this this contour. We can move it to any other part, and all the changes done in this movement will be reflected here. So basically, these are lists that are dynamically linked with the 3D model. Okay. We still have the same curve as we used it before. We can actually delete it. We get all these values updated. Okay, Francisco, I think let's move on to hardscape to just watch, for example, a ramp object, Okay. and then maybe we can follow it Just up with visualization. okay. Just before that, I want to mention that all the elements that are sitting on the terrain are automatically projected on top of it. For example, we have this forest. If we move the forest to that part, all the plants will automatically be projected, on their corresponding position. Okay, so they detect the terrain and sit on them. Arazi modelinde yapacağınız herhangi bir değişiklik, arazi üzerindeki bütün ağaç ve bitkilerin bu değişikliğe otomatik olarak uyum sağlamasıyla sonuçlanır. Burada gördüğünüz gibi arazinin eğiminde yapacağınız bir değişiklik, üstündeki bitki ve ağaçların o değişikliğe göre parametrik bir şekilde otomatik olarak uyum sağlamasıyla sonuçlanıyor. Okay, so let's see some of the tools for hardscape. I think it's auto saving going on here. Okay. Okay. Okay, let's imagine we want to create well, we have already a few hardscape elements. For example, we have a wall here. We can change the size of this wall by typing here different value. So we have parametric elements that we can change by parameters. Okay. Sahnede parametrelerini değiştirebileceğimiz parametrik nesneler de mevcut. Mesela burada gördüğünüz sert zemin özelliğindeki duvar. Duvarın üstüne tıkladığımızda parametrelerini görebileceğimiz bir pencere açılıyor ve burada ayarlarını değiştirebiliyoruz. Or in this case, maybe we can add a ramp in here. So we have a stair that has this this width. So I'm going to change the width. Okay, and maybe I'm going to move the
the stair aside. And in this part, I'm gonna draw a ramp. So I have here the ramp command. I'm gonna select the insert parameters. For example, the width is something that would be a constant width of 1 meter. Okay. The height will be maybe 0.40 centimeters. And based on the height, the slope will be automatically calculated. And then the justification is left. So I just need to click OK. Draw here the shape of the path curve of the ramp. Could be a spline, could be a circle, could be any of these options. Polyline in this case. And I'm gonna use the snaps to snap on this wall using the project as well. Okay, and we can see here how the slope just changes as I'm drawing the ramp. And once it's done, we can see how it looks like here in 3D. Burada gördüğünüz gibi normalde burası geniş bir merdivendi. Merdivenin ölçülerini değiştirerek merdivenin boşalttığı alana bir rampa ekleyebiliyoruz. We can later on we can change the dimensions. We can change the how well the material. We can change all the features of this object. That it's a parametric object that we can quickly draw. Rampanın eğimi bu arada başlangıç ve bitiş noktası arasındaki mesafeye göre otomatik olarak program tarafından hesaplanıyor. Daha sonra rampayı yerleştirdikten sonra rampayı seçerek yine aynı şekilde ayarlarıyla oynayabilirsiniz. Çünkü bu da parametrik bir akıllı obje. Okay, so just to finish, I'm gonna create an animation. First, I wanted to add kind of a forest in here in this area. So I previously draw a curve. I'm gonna run this forest command. I need to select the species of the forest. Maybe I'm gonna use jacaranda, size, natural variation, and here I define the units of the forest. Okay, click OK, select an existing curve, and this area will be populated with the units of the forest. Okay. And now we can select the forest. We can change the parameters, like we can redistribute these. We can use maybe an array of forests, so they are all ordered. We can combine elements by saying 2 species, and then we select one from here and change the the species that are in here. So there are many parametric features available after inserting that object. Okay, so let's do a short animation just to finish and just to conclude this session, so you can see also examples of how to produce virtual tours, or how you can interact interactively with a model. First of all, I would like to show you the walk mode. This is a command that puts you onto the floor, onto the ground, and with the mouse, we can just navigate through the project and change the direction with a pointer, so we feel how this project looks like. Okay. And if we want to record an animation, we first need to, well, I'm gonna activate a layer where I have a camera path. So I'm gonna do a tour, following this curve as the camera path. So I need to specify from this dialog that this curve is gonna act as the camera path. Select this button. I will select now this curve. Yeah, there we go. And now we define here the frames per second, or the total duration of it, like 10 seconds. And we can choose whether we want to
use the Rhino display, okay, or a different render. Okay, if you have a from render engine, you can also produce a video with a render for each frame of the animation. So once this is done, actually we can hide this curve. We click on the play button, and you can quickly see how this animation will look like. Okay, so it's pretty simple, pretty straightforward. By the way, I'm gonna change the size of this wall. Good. All right. Any questions? Well, we may miss Mustafa because his battery is going on. Okay. But is there any question? Please write it down in chat box or open your mic. Maybe Shukran can help us in translations, right? Elam, Yeah. just a second, please. Yes. There were some questions about licensing. Just I placed the contact address of Mustafa in case that you have any questions, any doubts, or you don't know which kind of license you should select. Just contact. Elam, hello. Hi. Yeah. Hello. Do you hear me? Yeah. Sure. Yes, we do. Now, we had different connections, so we confused a little. I'm sorry. And at the first point, instead of my students, I thank you very much for the present to Francesco, of course, to you, and Mustafa Bey for translation. Before the questions, I would like to say that we have, a classroom here, and at the same time, at the Kırıkkale University Department of Landscape Architecture, you see the students over there. The name of the screen is Tuğba Gizem Aydoğan. Yeah. One of our professor is here. Professor Figen Dilek İlke is there. Nice to see you. Yeah. And we love you for the presentation. Oh, thank you. Thank you very much, everybody. I hope you liked it, and I hope you find it interesting for our workflow as landscape architects. I'm a landscape architect too, so I know how difficulty we had during our design in AutoCAD or in any 2D environment. So I hope this software actually could help you in that. And we look forward to hearing from your feedback if you want to try the software. So we are very keen to hear from your suggestions so we can improve the program. A translation I made for Mustafa Bey. The Kırıkkale University, I think, hear me. Am I right? Yes, I guess. Yes. Yeah. Okay. Elan Hanım diyor ki ben de bir peyzaj mimarıyım ve karşılaştığımız sorunları çok iyi biliyorum ve her türlü sorunuzu almak için de burada sizinleyim. Tabii Francesco'da bir feedback dediği geri beslenim. Yazılımla ilgili bir geri beslenim. Yes, we have a question to you too, Francesco and Elan. A student is asking me, I will make translation. Yes. Thank you. Yüksek ses. Teknoloji kesitleri alırken tek katman görebiliyorsun. Mesela alt katmanı gösterip saatini seçilebiliyorsun. Mesela WhatsApp taş. Okay, the question. Okay. The question is, a student of us has information about this software. I think listened another presentation done by yourself, and the question is, when we see the pedestrian road, for example, we see only the upper material of the environment. Is it possible to see sub-materials through the construction? How to construct? We can see how to construct it. No, unfortunately, no. At the moment, no. Well, not and yes. I mean, there is a tool. Let me explain that. There is a tool which is the path command.
So based on a profile and a curve, you Yeah. create a kind of extrusion, you know, along a path. But I mean, you have all the 3D modeling tools to create, you know, extrusions with different layers, you know, so you can achieve similar results. So, Is- Go ahead. am I correct the Francesco? You say we can draw it by ourselves using exactly. So That's on one hand, you have like a parametric smart object that generates, but I can draw it very, very quickly. So if you have imagine a curve like this. I'm sorry to interrupting you. Yeah. Cevap, siz bunu yazılımı kullanarak o kesit üzerine işleyebilirsiniz. I mean, we can do it our own design using the software interfaces. Yes, correct. So you can model anything if you like. So you can have like, you know, like a floor with different layers as extrusions in using these tools like revolving or, you know, sweeping curves, sweeping profiles. Okay. And then you can just assign materials to each, you know, geometry and get what you want. Okay, thank you very much. Farklı pull down menüyü kullanarak biz bunu çizebiliriz. Kestimizin üzerine çizebiliriz. Başka bir soru, another question. I had one question. Sure. One student is asking, is it possible to extend 3 months free in charge usage of the software? Well, there is already a 3 months evaluation version. Yeah. And I don't know, we consider this is an enough time, you know, to test the software and take a purchase decision. But I mean, if you need it to extend it a little bit more, maybe not 3 more months, but maybe shorter, we can consider it. Okay, after 3 months, maybe we can ask you again for possible extension. At the moment, 3 months for the students usage. 3 ayımız var arkadaşlar. How to download it, Elam, this trial version? Yeah. After well, just go to the download page. Yes. Yeah, right. Go to the website, landsdesign.com. And then right now you will be able to download as a plugin, okay? Because the new version, RhinoLands version, is not yet released. So you will need to download Rhino on one hand And Lands. and LandsDesign on the other hand, the LandsDesign version for Rhino, because there is also the version for AutoCAD. So you'll first download Rhino and install Rhino, and then you will install LandsDesign, okay? But yeah, in a few weeks or days, we'll release the new version, so we'll have one single installer. Okay, can you? Okay, the link is in the chat, I guess, because in the screen Yeah. not possible to see the link. But in the chat, you wrote the link for downloading, I guess. Yes, yes. landsdesign.com/download. So Okay. yeah, or go to our website directly, landsdesign.com. You can find the download page. Okay, translation to students. Burada chat bölümünde nereden download edeceğiniz yazılı, hemen onu alın. Gösterdiği yerden 3 aylık versiyonu indirebiliyoruz arkadaşlar. If there is a question from the students from Kırıkkale University, Tuba can help me maybe over there. Kırıkkale Üniversitesi'nde de peyzaj mimarlığı hocaları, öğrencilerimizle Figen Arıyor aracılığıyla bağlandık. Onların da soruları olur mu diye sorduk. We are waiting to the students from Kırıkkale University if they have question or not. Okay. At the moment, actually, you explained everything. They wrote several questions. The students group who prepared this event, they wrote several questions, but you already explained all, actually, and it's a perfect program. Thank you. Yeah, really. But at the same time, I guess there is Mustafa Bey is working for the he is the representative of the software in Istanbul, I guess. Exactly. Yes. Mustafa is based in Istanbul. I placed his contact actually in chat. So it's
Yeah, you can contact him directly for any questions in Turkish language. Oh, thank you. Translation. Mustafa Bey bu yazılımın Türkiye'deki temsilcisi ve chatte bizim e-mail adresi var galiba. Bir kontrol eder misiniz? Do we have the email address of Mustafa Bey in the chat? I'm going to place it. I placed his website and now I'm going to place his contact. Okay, Okay. 1 second. Okay, you know, due to the language, maybe sometimes it's better to communicate Yeah. with Turkish language. English sometimes problem. Okay, 1 second. Yeah, I'm going to copy that. Okay, copy and Maybe, Elham, you can just share Mustafa's contact to Shukran yeah, sure. Okay. later on. Thank you, Francis. But yeah, I'm going to place it here in chat. Yeah, Mustafa. Okay. Hemen kopyalayın çocuklar. Okay. Thank you very much. Any question more? Daha fazla bir sorunuz var mı çocuklar? 3 ay kullanabiliyoruz. Sonra tekrar isteyeceğiz gerekirmesi. Chatten bir soru. I think there is a question in the chat. Can you help me? Bana yardım eder misin chat'teki soru için? Yes, the Connection to artificial intelligence. Oh, wow. Artificial intelligence. Yeah, I see the question. Well, we are trying and exploring the possible opportunities, but not yet. Translation here. Yapay zeka programlarıyla, for example, with Google Engine, why not? Yeah, Okay. that would be great. Yeah. All right. Translation. Yapay zeka programlarıyla bağlantısı var mı? Açık kaynak yapay zeka programları var biliyorsunuz. Bir tanesi Google Engine. Bunu konuşuruz. Şimdilik yok fakat üzerinde çalışıyorlarmış. Thank you. Thank you. I think that's all, Elam. In a very short time, we will download it, and I will do my best to be able to have the software at Ankara University Department of Landscape Architecture, contacting with you, of course, learning what is discounts from your side for the universities and for how many students. Well, thank you to all your students. Thank you to all teachers and professors that have been in organizing in this event. We will be present in IFLA World of Istanbul this year. So I will be in contact with you, Shukran, for later on communication and collaboration possibilities. Okay? Okay, I was about to contact for the same thing, but you thought before. Thank you for Yeah, sure. translation students. IFLA Dünya you. Kongresi to you. IFLA Dünya Kongresi İstanbul'da. Orada da bir sunum yapacaklarmış. Francesco Napoli'de karşılaşmıştım. Bizzat öğrenmek istediğiniz şeyi deneyerek gösteriyor. In Istanbul, maybe Francesco. In Istanbul, maybe we can make some implementation. I mean, directly use it. Okay, the software. In Istanbul during the World Congress, I guess. IFLA World, yeah. Yes, I will you're be right. there. Translation, gelecek pazar Francesco yine İstanbul'da olacakmış. Eğer aranızda çok düşük bir ihtimal belki olmak ama sorunuz varsa öğrenebilirsiniz. Thank you very much. Instead of all students to you. Thank you. Francisco. Bye. Bye-bye. Have a nice day. Bye. Thank you. Bye-bye.